Balabi baffe abalungi. This time around, Akaseera kano we want to thank you so much. twagala okubeebaza nnyo. You've commented, you've liked, Mukomentinze, mulaikinze, and you've also subscribed. ate musubscribinze. Our thing is growing. Ekintu kyaffe kiri mu kkula. So today marks the second message Leero bwe bubaka bwaffe obw'omulundi ogwokubiri. of inspiring you Obw'okubasoomooza to be a vision-minded person. okubeera abantu abaokwolesebwa. Yeah, the year 2026 Omwaka 2026 is a year of expanding nti mwaka gwa kugaziwa, our incomes. kugaziya byanfuna It's byaffe, a year of developing gwa kuzimba our visions. bibooto byaffe. And it is part of our assignment as drops of wisdom kitundutundu kuffe ng'amatondo g'amagezi to ensure that we inspire you to work towards your vision. okakasa nga tukola ku visioni zammwe, To make sure you work as you prosper and you grow in your visions. okakasa nga mukula okutuuka ku birooto byammwe, Because your vision kubanga okwolesebwa is kwammwe your asset. ebeera nga kya bugagga kyo. Yeah, so today Kati olwaleero we are going to unveil a very profound truth. tugenda kubaako amazima ge tubikkula And we're going to ag'enkizo, introduce it to you. tugenda gaba bikkuliro Because when olwaleero, people see people who are successful, kubanga abantu balaba abantu abayiseemu, many times they think these people, obuseera bungi baga nti abantu they bano are extraordinary. kyaka basukkulumye, And yet these people, ate nga bano abantu they are human beings nabo bantu like you and me. nga ffe naawe. So today we are going to dive into a very important topic. Tugenda kugendako mu mulamwa ogusinga obukulu, And it's none other than ng'ase si mulala becoming a great person. okufuuka omuntu ow'amaanyi. What does it take? Kitwala ki? What do I have to invest? Ki kye nnina okuteekamu? What should I do Ki kye nnina to okukola get there? okutuukayo? In the first place, Mu kifo ekisookera ddala you must develop olina okubaako a ky'oteekamu. winning mindset. Olina okuzimba ekirowoozo ky'obuwanguzi. In the words, you Ube must ndowooza. cultivate. Olina okubeerako ky'okola, Because if you don't change your mindset, kubanga bw'otakyusa ndowoozayo there is nothing that is going to change. tewali kigenda kukyuka. So extraordinary people. Abantu abasukkulumyeko, Some of them are self-made. bantu abamu beezimba bokka, Others have determined just to work so hard abamu basalawo okukola ennyo and they pursue what they want to ne achieve. basalawo okugobera ekyo kye baagala So ask yourself today, kati weebuuze, am I the kind of person ndi muntu kika ekyo who waits that things will work on themselves? agamba nti ebintu bijja kwekola bwekozi? That is nearly impossible. Ekyo tekisoboka. Even God can't help such a Ne person. Katonda tasobola kuyamba muntu kika Because ekyo, God works with the people who are hardworking. kubanga Katonda akolagana n'abantu abakola n'amaanyi, God works with the people who are determined. abantu abasazeewo People who are determined. Abamalirivu. oba abamalirivu, People who are committed. abantu abali committed, Abeewaddeyo. abo abeewaddeyo. Yes, so today Kati olwaleero we are talking about extraordinary people twogera ku bantu abasukkulumyeko in the making. mu nkola. Yeah, this is my quote that I say. Nti yeno ke nawandiiseewo, There is no extraordinary person. tewali bantu basukkulumyeko, It is what they do that sets them apart, wabula ekyo kye bakola kye kibaawula, making them truly distinctive. ekibafuula ab'enjawulo. So let me tell you one thing. Kankugambeyo ekintu kimu. There is a young man Waliwo omuntu omu who omuto came from a very poor background. eyava mu ebyayita bye nga bitono. His background was poor. Ebyayita bye yali mwavu. Ewaabwe nga tebalina kye bali. They had nothing at home. But he had a dream Naye yalina ekirooto that I should become something. nti nina okubaako kye So the nfuuka. young man began to bake blocks. Omusajja ono n'atandika okukuba bulooka, And he began to work and fetch water on the village. n'atandika okukola ennyo n'asombanga amazzi ku He kyalo, bought jerrycans n'agula ebidomola, and worked so much. n'akola He nnyo, began slowly by slowly. n'atandika mpola mpola, He got a bicycle n'afuna n'eggaali, and he began to fetch water n'atandika okusomba amazzi throughout the year. omwaka gwonna, Before we knew it, nga tetunnakitegeera. in 4 Mu years, myaka ena he had purchased land. yali aguze
ettaka and he went outside, out in the outskirts of Kampala, n'ava ne mu Kampala and he built a beautiful house, n'azimba akayumba and he akalungi made a demonstration farm. n'akola faamu ennungi. Now, this kind of person, Omuntu ono it was not about his books. si bitabo bye bye Nobody byakikola, else supported him. tewali It yamuyambako, was God's enabling grace. naye kisa kya Katonda But ekiyamba, working together naye okukola with a n'awamu man who was determined. n'omuntu asazeewo. A man who's determined is one who amaliridde, Omusajja amaliridde, who was determined to change his life history. eyali amaliridde okukyusa olugero lwe. So the man worked hard. Omusajja ono yakola n'amaanyi. He knew that his mother was a single mother. Yamanya nti maama wange munamwandu, And if I don't work, he was a single mother. And if I don't work on myself, nti maama wange single mother, singa sikola seekolerera I cannot change any situation. sirina kye nsobola But kukyusa. there is something that I can do. Waliwo kye nsobola okukola If I get the courage, bwe nfuna obuvumu, if I get determined, bwe mmalirira, if I get focused bwe nteeka omutima amaaso gange ku on ekyo what I'm going to do, kye njagala okukola, my life will change. obulamu bwange bujja kukyuka. Change favors Enkyukakyuka terina buli muntu emuwa omukisa, oba it gives everyone opportunity, eba emuwa omwagaanya oba emuwa, it gives opportunity to someone who is ready to move. eri oyo omuntu asazeewo okutambula. You first take the step, Otwala eddaala you erisooka move out of your comfortable zone, n'ova mu comfort zone yo then you get to pursue something. n'otandika okusalawo okugoberera The ekintu boy ekyo. was focused. Omusajja ono omuto yali nga mumalirivu nnyo atunuulira. He was focused. Yali alina kyatunuulira. He was focusing on something. And there is nothing that could stop him. Tewali kyali kisobola You kumuziyiza. can hardly stop a determined person Tosobola kuziyiza muntu if asazeewo they have amaliridde. decided to do something. Bwe baba bamalidde okukola ekintu, Many people abantu bangi discouraged me bammalamu when I amaanyi. was beginning the YouTube. Bwe nali ntandika YouTube They said, yange, "What do you have?" bagamba ki ky'olina ggwe? I told them, "I have my simple phone. Nina essimu yange I have entono, my car speaker." nina kasipiika And let me kange. tell you, child of God, Kati kankugambe omwana wa Katonda, I began slowly. natandika mpola, But today I have the laptop. naye leero nina Yesterday I laptop, bought a very beautiful speaker. jo naguze sipiika ennungi, I have lights. nina amataala, And I'm looking forward ate ntunuulira eby'omu to maaso, buy cameras in broad. okugula zikamera ennene. Let me tell you, Leka nkubuulire, success okuyitamu begins kutandika, somewhere. kulinayo kutandikira. There are steps. Waliwo emitendera, That is the beginning of everything. waliwo ekyentandikwa y'ekintu kyonna. If you want to see success, Bw'oba oyagala oyitemu, it doesn't come overnight. tekugenda kugwa bugukiro. You must be a person who's ready to work hard. Olina okuba omuntu amalidde okukola You n'amaanyi. must be ready to sacrifice. Olina okubeera ng'osobola You okusaddaaka. must shut your ears Olina okuggala amatu of go. what they will say in the process Awo mu kaseera ako biki bye banaayogera. as you're building your life. Ng'ozimba obulamu bwo, You endure ogumiikiriza n'oguma painfully, mu bulumi. but something is happening. Ne waliwo ekiri mu Let bwo. alone Oluvannyuma you will celebrate your ojja victory. kujaguza obuwanguzi bwo. So victory Obuwanguzi favors the bold. bunyumira abo abavumu. Buwa abantu omwagaanya Oba it gives opportunity to those people eri abantu abo who are committed to achieve. abeewaddeyo okuyitamu. So extraordinary people, Abantu abasukkuluma they are not born. tebazaalibwa They are buzaalibwa, built. bazimbibwa, They are built. bazimbibwa, They are made. bakolebwa, They are worked on. bakolebwako. And let me tell you, Leka nkugambe kino, Africa, Afirika especially my country, oba ensi yange Uganda. gyenzaalwa e Uganda. Uganda is my motherland. Uganda y'ensi yange mwenzaalwa, A place where we have plenty of water. ekifo omuli amazzi amangi, A place where we have plenty of opportunities. omuli opportunity ez'enjawulo oba omikisa egy'enjawulo. But then someone can come up and say, Naye omuntu asobola okuvayo n'agamba yet they have their hands, nga balina emikono they have gyabwe, everything, nga balina buli kimu, that I slept hungry. nti nasuze enjala. Use your hands, Kozesa emikono gyo, use your legs, kozesa amagulu go, use your head, kozesa omutwe gwo, think, lowooza, and then you will get something. ojja kubaawo ky'okola, Then you will survive. ojja kubeerawo. Gone are the days
ennaku ezaayita because life has changed. okubanga obulamu kati bukyuse. Today we see parents Kati leero tulaba abazadde producing children bazaala abaana who are carrying these empty bottles Nga- to earn something. abaana balonderera obucupa okusobola okubaako kye And bafuna. ask yourself, Ne weebuuza what went wrong with such fathers? ki ekyatuuka ku bazadde abasajja, What went wrong with these mothers? ki ekyatuuka ku bamaama. Because I believe they know this child is happening, is in this case. Kubanga bakimanyi nti omwana ono ayita mu mbeera eno, But they have not taken the naye responsibility. tebatuddeyo That is buvunaanyizibwa. why drops of wisdom Y'ensonga lwaki amatondo g'amagezi want to inspire you people twagala to okubasomoza have a abantu mmwe, different kind of lifestyle, okubeera n'obulamu a obw'enjawulo, different champion mindset, obulamu endowooza ey'abawanguzi, that you overcome every situation of that osobola sort. okuwangula buli mbeera efaanana bwe. Me, I came to discover Nazuula that nange my ne voice is my asset. nti eddoboozi lyange kyekyobugagga kyange. That is why I'm using it Y'ensonga lwaki ndikozesa to encourage others okuzzaamu abalala to amaanyi, step into their path, okulinnya mu lugendo lwabwe, to begin to work on themselves okutandika as okwekolako they achieve their success. nga bafuna obuwanguzi bwabwe. Life is a mystery, Obulamu kyama, and we must understand ate tuteekwa okukitegeera that we should use the time we have nti tulina okukozesa obudde bwe to tulina, use our lives okukozesa obulamu bwaffe and be productive. ate bubeere nga bina bye buzaala. We must be productive. Tulina okubeera nga tulina ebibala. We must be people who actually, out of us, there are resources that are got. Nga muffe waliwo ebintu ebizaalibwa okuyita muffe, Because kubanga being productive okubeera ng'oli wankizo is what makes you a man of purpose, kye kikufuula omusajja is what ow'ekigendererwa, makes a man of significance. kye kikufuula omusajja ow'enkizo. So extraordinary people Kati abantu abasukkulumye are not just born, tebazaalibwa but they are built, naye bazimbibwa, they are made, beekula, they are bakolebwa, determined to change their life story. bamalirivu okukyusa obulamu bwabwe. In my home life in the village, Mu kyalo kyewaffe, in my home, ewaka mu kyalo, I'm one of those people who were despised. nze omu ku bantu abaali basinga okunyomebwa, Nobody saw potential in my nga life. tewali andabamu busobozi mu bulamu But I bwange. came to myself and I'm like, you know what? Naye omanyi neezuula To change your life history, ninga nti okukyusa olugero it lw'obulamu will bwo depend on me, Mark. kijja kusinziira ku nze Maaka. There is no grandmother, Si jjajja there is wange, no uncle, tewali anko there is no wange, friend. tewaliiwo mukwano. Anyone who wants to support someone to change their life, Omuntu ayagala okusapootinga omuntu okukyusa obulamu bwe to help, oba okuyambako, they first see someone who's progressive, basitandika okulaba omuntu ng'ayitamu, someone who works on himself. yeekolako, ali mu kwekolako. That is even when people come and they trust you somehow with their money. Yengeri abantu gye bajja ne batandika n'okwesiga ne That's how ssente they can zaabwe, acknowledge that you carry some value. gye batandika okuga nti omuntu ono alina ky'alina. Yes, but let me tell you, Naye kankubuulire, value is born omugaso guzaalibwa when you work on yourself. ng'otandise okwekolako. You don't just expect things to happen. Tolowooza nti ebintu bijja kwekola bwekozi. You will have to work hard. Ojja kutaaga okukola You have n'amaanyi. to polish what you have. Olina okukola ku ky'olina, kukiwawula. Yes, you must work on yourself. Olina okwekolako. You have to work on yourself. value is attracted. Omugaso gulina bye gusika. Because when it finds someone working on themselves, Kubanga bwe gusanga omuntu ng'ali mu like let me kwekolako, say, kati you kaŋŋambe went out of a school, nti wava mu ssomero, you are maybe a vocational institute. oli mu vaaka y'essomero lyonna. I say the vocational institute, wava mu ssomero ly'okutendeka ebyemikono. Mm. But now you must make sure Olina okukakasa that skill you obtained, nti obwo obukugu bwe wafuna it is put in practice. nti bulina okuteekebwa mu nkola. But it is very possible to go at that school of Naye vocation osobola okugenda mu ssomero eryo erya college oba mu ttendekero eryo and you come up like that. n'ovaayo bugwo, And you are like, Banaye, and you say, I don't have what to do. siina kyakukola, I can't help myself. sisobola na kweyamba. But why did you go to school? Ni lwaki wagenda ku ssomero? You went to be polished.
wagenda bakuwawule, You went to get the knowledge to survive. wagenda ofune okumanya okusobola okubeerawo. So I'm encouraging even those people who go at school. Naye nziza muna amatu abagenda ku Don't ssomero. just go with the books. Togenda bugezi na bitabo. Don't just allow your parents to buy the pen. Togasikiriza abazadde bakugulira bugulizi pen. Be intentional. Baako ky'oluubirira. Be intentional. Tunuulira baako ebintu by'otunuulira. Look into something. I mean, learn something new. Baako by'oyiga ebipya. Obtain a skill. Baako obukugu bw'ofuna. You will never regret. Tojja kwejjusa. May the good Lord bless you. Mukama omulungi abawe omukisa. I want you to begin Njagala mutandike to think like okulowoozanga a champion. ng'abawanguzi You will bannaggwanga. never remain the same. Temujja kusigala kyekimu. Extraordinary people, Abantu abasukkuluma they are not born, tebazaalibwa but buzaalibwa they are made. naye bakolebwa. It is what they do Kyekyo kiva mu kye bakola that sets them apart. ekibafuula ab'enjawulo. May the good Lord bless you. Mukama abawe omukisa In Jesus' mu mighty linnya name. lya Yesu. Amen and amen. Amiina era amiina. Amen. Shalom.